Dr. Kemi, 3rd of August, 2024. The man up here is General C.G. Musa, the Chief of Defense Staff. General Musa, when you're addressing Nigerians, okay, your job is to protect Nigeria. The word defense means to protect Nigerians in our country. Your job is not to get political, okay? I volunteer my time with the NDLEA every single Friday on NDLEA Spaces, and I'm committed to helping the agency in ending drug abuse and trafficking in Nigeria. On the NDLEA Spaces, one of the requirements and the rules of the spaces is nobody can come in there and get political. We will not have and we will not allow people to come on the space and calling President Tinubu a drug lord or any of that. We're not getting political. The only thin line on the NDLE spaces is when we have to talk about money for rehabilitation, money the government needs to give to help the agency. That's about it. But we don't get into political rhetoric. This statement you made, General Musa, that the federal government has been in office for 1 year and we don't expect them to solve all financial and security situations is wrong. That is not your place, okay? That's going political. Keep out of the political rhetoric, General Musa. I hope you understand what I'm saying, sir. Keep out of the political rhetoric. Your job is to defend Nigeria. When it comes to the protesters looting and anarchy, that's your job. If anybody starts breaking into stores, destroying businesses, burning things, anarchy, cars and all, that is when the army comes in. Stay away from political rhetoric. And when the army comes in this time, there will be no shooting. There are other ways to do things. Okay? Now, in Lekki, even though many of the people are not really intelligent, and they thought I said, oh, there wasn't a massacre. There was no massacre in Lekki, I knew that. I was that journalist that did IJ Lekki massacre. But there was a lot of shooting in Lekki. We saw it with our own eyes. The army opened fire and lied a few times before they now told the truth on the panel. We cannot go into crowds of Nigerians and opening live bullets. Never again, General Musa. As long as you are the Chief of Defense Staff, go and learn what Lloyd Austin is doing in America. That's your counterpart. Okay? I have 2 countries. Nigeria is my first country. So General Musa, we're not going to be putting this whole, I'm the head of the defense, whatever. You know, you and the head of the Nigerian army, all of you need to sit together and discuss how you're going to deal with protesters. Your people, Musa, your people in the north. You've seen what they've done, right? You weren't expecting that, right? You were expecting it from the south, and southeast, and southwest. Looting, anarchy, and all that. But please have a strategic plan to deal with protesters that decide that they want to turn the whole thing into anarchy. We don't want to hear that word. Nigerian media, you're part of the problem. Stop using that word, hijack. There's no such thing as somebody hijacking. Okay? The protesters are the hijackers. The hijackers are the protester, whatever you want to call it. Some of those people, you might call them hijackers. They're also protesters. Now, the lawful protesters, keep doing what you're doing. And don't let anybody intimidate you. And one more time, I'm going to repeat this and I'm not going to say it again. Any politician, any governor, any lawmaker that attempts to mobilize thugs to stop these protests will see what's going to happen. It'll backfire so bad that you will regret mobilizing thugs. Please don't harm yourself, your families, your house, your dwelling. Don't mobilize thugs. We sit down here during the election and we sit down talking about thugs. Young people, don't let politicians use you as thugs. We sit down saying the same thing. Now we're asking politicians, don't mobilize thugs. It's the same message. Those of you who want to mobilize thugs are ruining the lives of the so-called thugs. Yes. I hope everybody understood what I said and how many times I said thugs in that last statement. General Musa, we all own Nigeria. We're not going to have any show of force of the military on anybody. You need to separate the people from the protesters.
from the looters, from the anarchists, because there is a protest going on. And please try not to get political. It's not your business if Tinubu cannot change the country in a year. We've never had leadership like this. No one's waiting a second, third, or fourth year. We need change right now. Everybody needs to be fired, including you. Yes, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò Lady K Ìfẹ́olúwa show. Dr. Kemi, 3rd of August 2020. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, mo kí Dr. Kemi Oluloyo. Ọlọ́run á bá mi túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín màmá ẹ̀mí yín á túbọ̀ gùn fún wa yín pẹ́. You are one of the good role models tá à ń rí lórí social media yìí because you always stand for the truth. Èmi ò tí gbọ́ pé Olúlọ́yọ̀ parọ́ rí. Gbogbo report yín òótọ́ ló máa ń gbé wa, so thank you for that ma. God bless you. More knowledge, more health, more good living, gbogbo ẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Now ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ General Musa. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn o, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ni mo bá lọ́rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ analyse fídíò tí Dr. Kemi Oluloyo ṣe. Fídíò yìí fídíò ìṣítí ni fún àwọn ọmọ Yorùbá. Mi ò tí mọ̀ pé mo máa come across fídíò yìí. Mo sọ ọ̀rọ̀ yẹn fún èèyàn kan ní 2 days ago. Mo ní ṣe rí protest tí wọ́n ń ṣe tẹ́ bá wọ̀ṣì dáadáa. Ẹ rí pé ilẹ̀ Haúsá ni protest yẹn ti bà wọ́n jù. Ilẹ̀ Haúsá òun làwọn èèyàn ti fọ́ọ̀lù jù. Inú àwọn Haúsá yẹn ò ní dùn. Àwọn Haúsá yẹn sì máa béèrè wípé èèyàn mélòó ló fọ́ọ̀lù nílẹ̀ Yorùbá. Tó bá ti wá padà rí wípé population yàn tó fọ́ọ̀lù nílẹ̀ Yorùbá kò tó ti tiwọn wọ́n máa padà retaliate wọ́n máa gbámáṣ. Ẹ má rò bí protest ti tán. 2 days ago ni mo sọ̀rọ̀ yẹn fún yàn kí tó wá come across fídíò Dr. Kemi Oluloyo. Mo ní wow. Now ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ ìṣítí. Ẹ gbọ́ àwọn òkú ọ̀rọ̀ tí Dr. Kemi Oluloyo sọ níbẹ̀. Dr. Kemi Oluloyo sọ wípé General Musa kò lè expect nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn náà. Wípé ó máa ṣẹlẹ̀, wípé wọ́n máa lose life àwọn èèyàn wọn gan. Wípé wọ́n dẹ̀ lose life àwọn èèyàn wọn yẹn. Ìbànújẹ́ ọkàn ló jẹ́ fún wọn. Tó dẹ̀ máa retaliate. Dr. Kemi jẹ́ kó yé wọn ó jẹ́ kó yé wa nínú fídíò yẹn wípé bí àwọn people ìṣeré nǹkan tó ṣẹlẹ̀, especially this stupid general, wípé inú ẹ̀ ò lè dùn because ilẹ̀ wa ló ti fẹ́ kí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run ajúnilọ́wájú wọn lọ. Àwọn ọmọ Yorùbá tàtà ìjẹ́ iye wa ṣí. Ẹ wo dìmánà general yìí Haúsá ni o. Ẹ wo iṣẹ́ kọ́dà bòbòlú ni o. Ẹ wá gbọ́ ohun tó gbẹnu sí. Ẹ bá mi bí pé ṣé bí ìyà ṣe ń jẹ wá ní ilẹ̀ Yorùbá ṣé bẹ́ẹ̀ ló ń jẹ wọ́n ní ọ̀dọ̀ títí wọn náà. Ní ọ̀dọ̀ títí wọn ní ìṣe tí protest bẹ̀rẹ̀ ó ní iye èèyàn tó ti wá trailer ráìsì fún wọn. Ta là wá tìrì tó fún wa ní trailer ráìsì ń bíbà yàtọ̀ sáwọn díẹ̀ bí ẹgbà dìríkà kan ẹgbà kóńgò kan. Kóńgò kan ọ̀hún náà kẹ̀dẹ̀ ní àti dìríkà ilé mélòó ló dé. Gbogbo àtìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú tó ti ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá mélòó ni President Bola Ahmed Tinubu bá wa gbọ́. Mélòó làwọn governors wa mélòó ló yà sí. Bọ́ǹbù ṣẹlẹ̀ nìbàdàn wọ́n ní mining ni. Gbogbo àwọn tí kinní yẹn affect kí lẹ gbọ́ wípé governor Ṣèyí Mákindé ṣe fún wọn. Ìjẹ́ gbọ́ wípé ìrànlọ́wọ́ wá láti òkè láti wá help wọn. Gbogbo àwọn tí ọjà wọn jóná. Ìjẹ́ gbọ́ wípé ìrànlọ́wọ́ wá láti òkè láti help gbogbo àwọn tí ọjà wọn jó ní Tom Jones àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àti gbogbo àwọn ọjà tó jó. Recently sì ni wọ́n ya wọn Ládìpọ̀ tí ìjọba bẹ̀rẹ̀ sí ní wó ọjà Ládìpọ̀. Kì í ṣọmọ Yíbò nìkan ló ní ọjà sínú Ládìpọ̀. Ọmọ Yorùbá náà wà into spare parts tí wọ́n ta spare parts. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ Yorùbá náà ta spare parts tó jẹ́ pé àwọn náà ní ṣọ́ọ̀bù sí Ládìpọ̀ tí ìjọba kọlù wọn nítorí ẹ̀tanú wípé Lagos is no man's land. Ẹ wá wo dìmánà general tó ń sọ̀rọ̀ yìí. Ó gbè sẹ́yìn ìjọba. Ó ní ìjọba ṣẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ ni kò tí ì lo 1 year. Ká má tí fọkàn sí wípé ìjọba máa sáré ṣe kó dáa. Kò lo 1 year. Ó ẹ̀ṣẹ̀ lo 1 year, excuse me. Ó ẹ̀ṣẹ̀ lo 1 year ni. Ká lọ fọkàn balẹ̀.
wọ́n ní ojú tó bá máa bá ní kalẹ̀ kò ní ti àárọ̀ ṣe pin. Saturday tó bá dẹ̀ máa da Jímọ̀ láti máa mọ̀ kí ló dé tí wọ́n gbé wa kúrò níbi tí wọ́n dé bá wa, tí wọ́n wá gbé wa lọ síbi ìbànújẹ́. Àbẹ́ mọ̀ pé bí ìbànújẹ́ ni Tinubu gbé wa lọ. Ṣé ẹ ti mọ̀? Ẹ ti mọ̀. Kí ló dé tí wọ́n sì jẹ́ ká sì dúró síbi tá wà? Kọ́ wá máa ṣe iṣẹ́ tó sọ wípé wọ́n sì ń ṣe yẹn ká fún wọn ní time. Everything máa tún dá sí. Kọ́ wá máa ṣe lọ. Ẹ má gbàgbé nígbà ìjọba Buhari, petrol was 65 naira per litre. Ìjọba Yar'Adua, excuse me. Petrol was 65 naira per litre. Ní Goodluck débẹ̀. Nígbà tí Buhari débẹ̀, wọ́n gbé petrol, wọ́n gbé lọ sí 200. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pariwo, ó ẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ ni, ẹ lọ ní sùúrù, ẹ lọ fọkànbalẹ̀, ó máa bá yín ṣe, ọdún kan ló lò. Ó máa ṣe tó fi lo 8 years, ó padà fi petrol lẹ̀ sí 180. Ó filẹ̀ sí 180 naira. Kò rí dá padà sí 100 naira. Kò dá padà sí 140. Kò dá padà sí 120. Kò dá padà sí 80 naira láti 65 naira per litre. Ibi tó padà já wa sí nìyẹn. Ẹ wá wo àwọn ìka ilé náà sí. Wọ́n ní Tinubu ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni. Ká lọ fọkànbalẹ̀, ká lọ ṣe sùúrù. Ká ṣe sùúrù, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé. Ó gbé petrol lọ sí 1,300 per litre. Kí ni àpẹẹrẹ wípé tó a bá wá ṣe sùúrù tá dákẹ́ tá wò wọn, petrol yẹn wọ́n ní padà jùlẹ̀ sí 1,000 naira per litre or 1,001. Kí ni ìfọkànbalẹ̀, kí ni assurance wípé petrol yẹn wọ́n ní jùlẹ̀ sí 1,001 bí Buhari ṣe ṣe nígbà títí ẹ̀ láti 65 naira tó di 200 to 180. Eléyìí sì yìí láti 180 kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ 500 kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ 900 kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ 13. Wọ́n dẹ̀ ní ká ní sùúrù. Ẹ wá wo ọ̀gágun ọlọ́pàá, ọ̀tọ̀ nílùú tó rò pé ó máa dún, ọ̀tọ̀ nílùú tó dún. Ni mo fi sọ wípé àwọn ọmọ Yorùbá ni mo bá lọ́rọ̀ jù. Yorùbá ẹ jẹ́ ká jí, ẹ jẹ́ ká kúrò níbi ọ̀tẹ̀, ẹ jẹ́ ká kúrò níbi rìkíṣí. Protest tó ń lọ yìí, àwọn Fúlàní expect wípé kó burú fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá ni. Ṣùgbọ́n ewu Ọlọ́run ìgbéníjà. Tí ẹ bá wo bí protest ṣe lọ yàtọ̀ sáwọn tó ń gbé old video gba EndSARS kiri. Ilẹ̀ Fúlàní nìkan ti bàjẹ́ jù, ẹ já sòótọ́. Àwọn Fúlàní ti jara wọn lólè, wọ́n ti destroy nǹkan, wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ gan. Ilẹ̀ Yorùbá ń bíbàì, gbogbo wa la rí protest Ọjọ́ta, peaceful protest ló ṣe. Gbogbo wa la rí títí Ṣómólú, a rí títí Èkìtì, a rí títí Ìbàdàn, a rí ti gbogbo ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀. Peaceful protest tá à ń pariwo òun ni wọ́n ṣe nílẹ̀ Yorùbá o. Peaceful protest. Àfi tí a bá fẹ́ parọ́, tí a fẹ́ bá wọn gbèsè yìí bàjẹ́, la máa sọ wípé kì í ṣe peaceful protest òun ni wọ́n ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ṣe peaceful protest ní ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ wá lọ sí ilẹ̀ Haúsá kẹ́ lọ wo ohun tó ṣẹlẹ̀. Ìjọ tí protest ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ from day one báyìí. Ìjọ yẹn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jalè nílẹ̀ Haúsá. Ìjọ yẹn ni wọ́n ti fọ́ house, ni wọ́n ti dáná sun ilé ní ilẹ̀ Haúsá. Àbújá gan wọ́n bẹ̀rẹ̀ jà ni. Meanwhile, àwọn olórí wọn, àwa ló fẹ́ kí ibi yẹn kó ṣẹlẹ̀ sí, kó lè fi rope wa. Wípé Yorùbás are not good. They are the one destroying Nigeria. Ẹ wá wo bọ́lá ó ṣe wá gbé ògo fún wa nílẹ̀ Yorùbá. Yorùbá jí ẹ má sọ jẹ́ ká fi ọ̀tẹ̀ sílẹ̀, ẹ jẹ́ ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀, ká fi mọ̀ ṣọ̀kan. Ká lè kúrò nínú mẹ́sì tá wà nílùú Nigeria. Nigeria is not your country, it's not my country. Gbogbo ọmọ Yorùbá. Ọmọ Yorùbá tó bá ní Nigeria country òun ni ọmọ àlè ni. Wọ́n so wá papọ̀ ni. Wọ́n colonize wa ni. Wọ́n mash wa together ni. Wọ́n ṣe wedding by fire by force fún wa ni. Ẹ wo bí àwọn èèyàn wa ní ilẹ̀ Yorùbá bí wọ́n ṣe ń gbìyànjú pé kí rally yẹn kó lọ fún peaceful. Kí protest yẹn lọ fún peaceful protest. Ẹ lọ wo ilẹ̀ Haúsá, ẹ jẹ́ kí n fún yín láwọn video evidence. Ní ilẹ̀ Haúsá, ẹ jẹ́ kí wà wọ́n tí YouTube bá lè accept. Kí n sáré play wọn fún wa. Ní ilẹ̀ Haúsá wọ́n face ara wọn pẹ̀lú ìbọn burúkú ni.
ṣẹ́ríṣẹ́ a lè wọlé YouTube ò ní accept ele. I need to be very careful. Mo gbọ́dọ̀ wà very careful pẹ̀lú fídíò tí màá fi hàn wá. Mo bọ̀ a lè wọlé lọ a lè wo mi ò fẹ́ kan tí wọ́n máa bring page mi down. Ilẹ̀ Haúsá kan gógógógógógó ni bó ṣe ń fọ́lé ló ń fọ́ ṣọ́ọ̀bù ló ń fọ́ ọ́fíìsì lórí protest tí wọ́n ṣe ní ilẹ̀ Haúsá kò sí irú ẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. There is one video àbókíyẹn pariwo kíkọ ni wípé wọ́n ti kó gbogbo ọjà ṣọ́ọ̀bù òun tó wọ́n wo bó ṣe sọ pharmacy òun dà. I think we should be able to show that one. That one is still better a little bit. Kò yẹ kí YouTube kó complain nípa tìyẹn. Ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n ti ń já bánà ni wọ́n ti ń já street light. Ríbi tó ti ń já street light pẹ̀lú àdá ní ilẹ̀ Haúsá. Ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n ti wọlé àwọn senator ni wọ́n ti wọ House of Rep tí wọ́n ti ń bà nǹkan jẹ́. Ni wọ́n ti ṣe kíni ni wọ́n ti ń bà nǹkan jẹ́. Ilẹ̀ Yíbò ní protest tilẹ̀ Yíbò lélẹ̀ wọ́n jó ni ẹ jẹ́ kí sáré fi hàn wá. Wọ́n jó wọ́n gbẹ̀rẹ̀lẹ́rẹ́ ni ní ilẹ̀ Yíbò wọ́n jó ni. Ilẹ̀ Yorùbá náà wọ́n ṣe peaceful rally wọ́n pariwo lọ ni. Ṣùgbọ́n ní ilẹ̀ Haúsá meanwhile iná tí wọ́n dáde kíní kan wá ní agili tí wọ́n ló mú. Ṣé báwo ni Kemi Oluloyo sọ yìí ní Dr. Kemi Oluloyo sọ yìí wípé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Haúsá ó expect ẹ̀ lọ́dọ̀ títí wá ń bí báyìí but ẹ wo títóbi Ọlọ́run àwọn ni wọ́n forí kó nǹkan wọn. Now ẹ jẹ́ ká jẹ́ wo peaceful protest tí wọ́n ṣe ní ilẹ̀ Yíbò ẹ wò. Òun lẹ́wọ̀n yìí peaceful protest. Ṣẹ́yìn. Ṣé ti rí ṣe báyìí bí wọ́n ṣe ń ṣe peaceful nìyẹn ní ilẹ̀ Yíbò àti ilẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n àwọn Haúsá àwọn ọmọ àlìmọ́ngèrì àwọn ọmọ ẹ̀rọ wọ́n wọlé wọ́n destroy ìkànnì. There is one guy máa wá fídíò yẹn tí báyìí máa fún wọn wá wọ́n bà gbogbo ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ jẹ́. Mi mọ̀ bí orin máa ní copyright ẹ jẹ́ kí n slow orin yẹn mi mọ̀ bí ó máa ní copyright. I need to be very careful kó máa fún wa ní copyright pẹ̀lú music tá à ń gbọ́ yẹn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bà nǹkan jẹ́ wọ́n bà nǹkan jẹ́ gidi gan ni wọ́n bà nǹkan jẹ́ tí ò ṣe kékeré wọ́n ló ń jalè ibi tẹ́ máa ti mọ̀ wípé ìyá ti jàwá Haúsá yẹn náà búkúbúkú ayé wọn ti ṣe kí ni ayé wọn ti ṣá málámálá nǹkan ti ṣe wọ́n kì dẹ́ ṣe gbogbo wọn. Gbọ́ mi Àtíkù rè mo bọ̀ máa wá wo wọ́n ìṣẹ́jú fídíò ilé sí mi ni kí ló ṣe Àtíkù. Nǹkan ṣe wọ́n kì í ṣe gbogbo wọn. Mo fẹ́ try láti fi fídíò yẹn hàn wá ní òun mò ń wá o kẹ́ wo àrà tí wọ́n dá ní ilẹ̀ Haúsá National Assembly. Ní ilẹ̀ Haúsá. Ẹ wọ́n ti fi jalè. Ẹ̀fẹ́ ìjọba ni wọ́n ti ń jalè lọ́jọ́ ta o. Wọ́n ti kọ́lé ní Ìkẹjà o. Wọ́n ti ṣe kíni kọ̀ọ̀kan táwọn Fúlàní expect mi. Yóò bẹ́ jí ẹ má sùn. This is our time. Ẹ jẹ́ ká bọ́ta lógúnlógún lọ́gbọ̀lọ́gbọ̀. Ká ṣe peaceful protest. Ṣé bá ti lè mísì protest tó ń lọ lọ́wọ́ yìí? Àwọn ìjọba ò ní yà sí mímọ́. Wọ́n á ní ẹ̀mí. Wọ́n wá fi dọ́bù ìyà wọ́n fi jẹ yín. Wọ́n á fi dọ́bù ìyà òun ló máa fi jẹ yín tẹ́ bá ti lè lose opportunity protest tó wà ńlẹ̀ kẹ́ fi gba ẹ̀tọ́ yín wàhálà ìjọba ò ní yà sí yín mọ́. Wọ́n á ní serious
wọ́n wá take yín for granted ṣé mọ̀ wípé ẹ̀yin lẹ́ ń bẹ ìjọba tẹ́lẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìjọba ń bẹ yín tẹ́lẹ̀ ni nísìnyí ẹ máa wá padà lọ bẹ ìjọba ṣé mọ̀ pé wọ́n bẹ yín kẹ́ máa ṣe protest ẹ fagídí sọ pé fẹ́ ṣe protest ọ̀hún náà lẹ ti ṣe rádaràda tẹ̀sán sídìí yìí àwọn tó ti ń bẹ yín tẹ́lẹ̀ ẹ wá padà lọ máa bẹ̀ wọ́n ikú mú ọ̀tún ẹlòmíà bọ́ sí tòsí ìyá ẹlòmíà á máa blame rẹ̀ pé òun bì sáyé ẹ lọ kọ́ sílẹ̀ ṣé gbogbo tó ṣìṣẹlẹ̀ késekése lẹ́rí kàsàkàsà tí ń ṣe bàbá késekése wàláì ó máa ṣẹlẹ̀ ikú mú ọ̀tún á bọ́ sí tòsí fún àwọn èèyàn ṣé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń rí òwò ṣe protest ni ìyàwó abọ́ta níhòhò ọkọ abọ́ta níhòhò àwọn ọmọ ogun ò ní gbẹ̀yìn àwa Yorùbá jẹ́ ká lọ wake up ẹ jẹ́ ká lọ re-strategize ká mọ bá ṣe máa move Nàìjíríà ò lè dá let's stop deceiving ourselves president yìí tó bọ́ta tó wá fún yín ní tó wá give speech tí president give ṣọ́rọ̀ làkàyè wà bẹ́ẹ̀ ṣó mú yes ṣé ọ̀rọ̀ jáde ń bẹ̀ tínú yín lè dùn pé òkè president ti bá wa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká àdúrà ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù kò mà sí ṣé oh my God Nàìjíríà ọmọ Yorùbá tàtà ẹ wake up Yorùbá ẹ jí ẹ má sùn èyí tá ṣe roborébé fún àìmọye ọdún ó ti tó gẹ́ èyí tá jẹ́ kí Nàìjíríà kó waste àkókò wa kó fi àkókò wa ṣòfò ó ti tó gẹ́ àwọn eléyìí ń ba yé àwọn èèyàn jáyé tí wọ́n dẹ̀ mú yes ṣé mo bí wọ́n ṣe ń gbé owó kúrò nílùú Nàìjíríà wọ́n ti lọ fi owó ra lé káàkiri ṣé gbogbo yín ẹ̀ tí gbọ́ fídíò tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe bí Tinubu ṣe ra lé sí Canada ilé mẹ́rin ọ̀tọ̀ tó fẹ́rẹ̀ lẹ́ẹ̀karùn tẹ́ bá fẹ́ kí n gbé fídíò yẹn wá àwọn tó wá ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ kí n ti wò náà kò lè sí tòsí fídíò yẹn ò sí ní tòsí kí n má fi ẹ̀gbọ̀n wá lásìkò ká sáré ṣe kí ni ká jọ mélè ká má tún ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbé yẹn wá lọ́tọ̀ àwọn ṣe kí ni àwọn jẹ́ káyé títí wọ́n dá wọ́n tún ayé títí wọ́n ṣe wọ́n dẹ̀ bà ayé títí yín jẹ́ ó wá ní kẹ́ jáde kẹ́ lọ ṣe peaceful protest ẹ lọ ń jalè ẹ mọ̀ pé lè tẹ lọ́jà òun ló máa fi róòpù ayé yín lẹ̀ ṣe ní kúrò lójú kan tẹ wà ó lè tẹ lọ́jà ló máa fi róòpù yín lẹ̀ ṣe ní rí ẹ̀tọ́ yín gbà I find the video ní ẹ̀ ṣe ní ṣe kí ni lẹ̀ ṣe ní rí ẹ̀tọ́ yín gbà ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ fídíò yẹn kó má dàbí irọ́ kó má dàbí àsọdù ẹ jẹ́ àgbọ̀ ẹ bá mi gbọ́ wọlé program ẹ bá mi share ṣe rí wọn bẹ̀yìn tó kù tẹ́ wo fídíò mo fi ọ́nà lọ́wọ́ bá bẹ̀yìn ẹ jẹ́ kó lọ bìsàbìsà ẹ bá mi share wọ̀ gbogbo ayé káwọn èèyàn gbọ́ wọ́n dẹ̀ sọ fún yín wípé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ ni general orí ibú kan wá bọ́ síta ó sọ fún yín pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ ń kówó jẹ wọ́n dẹ̀ lọ́ ra lé ṣé kọ́ìsì lọ́ fi ra lé sí Canada ẹ mọ iye tó fi ra lé sí Canada ẹ jẹ́ àgbọ̀ ẹ bá mi share ètò mo fi ọ́nà lọ́wọ́ bá bẹ̀yìn kẹ́ subscribe sí YouTube mi ojú òní tí yìí ó yá. This is Monday morning in Canada. I normally don't start work early on Mondays, but I just came to do a few things, and I got a call from someone from Nigeria, and I don't think Nigerian politicians will make heaven. I'm just telling you. Nigerian politicians, they will not make heaven. They cannot make heaven. And let me just explain. You know, I just, sometimes I say things just to leave my mind. And I wanted to have a good week this week. You called me that, I know your friend got into government and they gave you an appointment as a federal something, I don't really know. And you came, you called me this morning. Things are going okay, good for you. You said you want to buy another house in Canada because you saw my post last weekend with a real talk, so I should help you connect and get a house here again. According to you, you've bought 3 houses already. You just want to buy the 4th one for your 4 children because you want to settle them. And you don't know how this government, whether it will last or not, whether Baba goes to, you said all that, and I was listening. He told me also that you don't do mortgage, you just buy cash. You bought 3 already, you want to buy the 4th one, and I was listening. And I should help you to buy. My brother, you can't make heaven. I know, your kids are here, that kids are grown,
I knew you way back from Nigeria. They're probably going to be listening and watching this video too. And your wife too. You know what you got. I told you, I said to you that I think Nigeria is difficult now because the youths want to demonstrate end of this month. There's a lot of hardship. Gas, people, is expensive. Food is expensive. He said, we in diaspora always think Nigeria is bad and it's not as bad as we think. My brother, over 100 million Nigerians have camera phone. Social media, we see these things now. We see things are bad. We feel it. We have people back home too. It's not diaspora thing. And you have the mind. How long this government don't deserve? You don't have the mind. You don't buy 3 houses or you won't buy the 4th one because you're not sure how long Baba go day. I cannot. I don't see the pathway that you will make heaven. I'm telling you. And you guys have to listen. Don't do what you're going to do, and the people after you will suffer. I'm not saying, listen. I know you're not Jagaban, you're not the president, I know that one. And you're not a governor. I can give you some federal post. You won't look Nigeria dry. Look at people, poverty. Young girls are doing prostitution. Yahoo, crime everywhere because of people like you. But make I tell you, that phone, let me cut down. Because I don't want you to call me again. So that when God could send in punishment to you, he would not say that Dr. Zoe overheard or that I connected you. If you want to a real Togo, Henry's on my page, can go to him directly. No, I won't give you any connect. I'm telling you, I don't want to deal with people like you. You're heartless. And like I say, I can't see a pathway through which you can make heaven. You cannot make heaven. The Nigerian politicians, you guys are too mean. Okay, assuming you still the one that will do just you and your family, you guys will still the one that will do generations of and leave the other people in swallow. That's wrong. I don't want to, as I said, this is Monday morning. I don't want to start the week. Don't call me again, please, I'm begging you. Go and look for where you're going to dump your money. I don't want to have anything to do with it. Sure. Because the prayer, we people, they pray for you for that country, my brother. Be better prayer. Be better prayer. Politicians, you guys have to think twice. And for the youth that are demonstrating, I'm with you guys in spirit. You guys should do protest. It's just suffer too much. I'm saying it. But if I come back to Nigeria, they will hold me at the airport. Myself, I'm a Canadian. I get my Canadian belly now. You will explain to Canada what happened to their Peking. I will say it. You guys will not make heaven, Nigerian politicians. You guys are too mean, too greedy. Chop small. Go and fix the country. Fit. Say they always diaspora people, they always think Nigeria is bad. We did see them. We see everything on social media. We go home too. Now come here. Say Dr. Zoe. This is a Monday morning in Canada. I normally don't start work early on Mondays, but I just came to do a few things, and I got a call from someone from Nigeria, and I don't think Nigerian politicians will make heaven. I'm just telling you. Nigerian politicians, they will not make heaven. They cannot make heaven. Let me just explain. Hey, Yami. Hey, Baba mi. And I want to have a good week. Ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yìí o. Ṣé ti gbọ́ṣẹ́? Nígbà tí Nigeria politicians tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Tinubu, ẹ̀yin mọ̀ bí a Tinubu ló ní kó lọ ra lé yẹn. Tó sọ wípé òun ti ra mẹ́ta, òun fẹ́ ra lẹ́kẹrin. Òun ò mọ̀ gbà tí bàbá máa tó kúrò ńbẹ̀. Àwọn lè di bàbá máa pẹ́ lórí oyè kí bàbá máa pẹ́ ńbẹ̀. Because àwọn ò mọ̀ bí tí Nigeria lọ, kò dẹ̀ ra ní mortgage, ó fẹ́ ra cash. Àwọn tó wà ní diaspora gan tó ṣiṣẹ́ lójú méjèèjì mortgage ló máa ń rà. San díẹ̀díẹ̀, san lóṣooṣù, òun ni wọ́n rà. Wọ́n wá gbé owó Nigeria, wọ́n lọ fi ra ilé ńlá sílùú òyìnbó. Wọ́n gbé owó Nigeria, wọ́n lọ fi build the girlfriend, wọ́n fi invest sórí obìnrin.
ẹ wo Lagos State Governor ẹ wo yẹn tó fi lọ ṣe birthday party fóbìnrin ẹ̀yin èèyàn dẹ̀ ṣe sọ wípé wọ́n Nàìjíríà lẹ fẹ́ ṣé wọ́n ní kó rí titi yín máa jẹun tó dání ìbéèrè ni ṣé wọ́n ní kí orí titi yín kó máa jẹun tó dání ṣé wọ́n ní kẹ́yìn kú sínú ìyà ni Yorùbá ẹ wake up wake up. This is our time. Opportunity comes once. This is the right time for us láti move kúrò lórílẹ̀-èdè burúkú yẹn tá bá ti lose ó tán nìyẹn ẹ bá mi subscribe sí YouTube mi kẹ́ bá mi share èyí tó kù ẹ̀yin lè máa digest ẹ̀ fún ara yín ẹ máa create awareness fún ara yín kẹ́yìn náà máa rò kẹ́ jòkó kẹ́ rò síwá kẹ́ rò sẹ́yìn kẹ́ rò bí gbogbo ẹ̀ ṣe lọ ojú òní tí wàá burú òní ṣẹlẹ̀ sí wa ẹ má gbàgbé gbogbo àwọn products tá lórí ìkànnì Lady K Ìfẹ́olúwa show gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra face cream face soap body cream body soap tó dáa àìdá ẹ fẹ́ pupa ni ẹ fẹ́ maintain skin yín ni ẹ fẹ́ ṣí dark knuckle yín ni ẹ fẹ́ ṣí face burn ni àbí spot dúdúdúdúdú ní body yín ẹ fẹ́ kí gbogbo ẹ disappear kí gbogbo skin yín kó mọ́ dọ́gba ẹ text mi lórí WhatsApp number tẹ́ wò lójú screen máa fún yín ní phone number iléeṣẹ́ Danari Skin Care ẹ lè ṣe kí ni ẹ lè sọ orí tẹ́ bá fẹ́ fún wọn ẹ lè ra ìtẹ́ bá fẹ́ bákan náà dẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra product iléeṣẹ́ TL Natural Herbal ẹ fẹ́ ra ògùn jẹ̀dí diabetes manpower flat tummy body pain àgbo àtàgúnmu ó wà lọ́wọ́ wọn any country lábàáyé sẹ́ǹdẹ̀ ó confam bákan náà dẹ̀ tún ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra bag ẹ fẹ́ ra bàtà ẹ fẹ́ ra aṣọ tó wà pa ẹ pè mí lórí WhatsApp náà ọ̀kẹ́ text mi màá fún yín ní phone number títí wọn náà ìlú Japan ni wọ́n wà kò dẹ̀ síbi tí wọn kì í send ọjà sí bákan náà tẹ́ bá fẹ́ ṣe investment ẹ lọ ṣe investment sí iléeṣẹ́ Ọlábànjí farm ẹ lọ ṣe investment sí iléeṣẹ́ Ọlábànjí farm investment wọn wà òkè ẹ máa gbowó 6 months ìgbà tẹ́ bá dẹ̀ ti sọ pé ẹ tún ṣe mọ́ báyìí gbogbo owó tẹ́ fi ṣe investment yẹn gbogbo owó yín lẹ máa gbà padà so ẹ bá wa dòwò pọ̀ ẹ patronize wa ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ ní mọ̀ information tẹ́ fẹ́ mọ̀ tẹ́ bá need more information ẹ text mi lórí WhatsApp màá send number gbogbo àwọn tó ń ta àwọn nǹkan tá polówó màá send number wọn sí yín ẹ lè ṣe kíni ẹ lè pè wọ́n àbí kẹ́ make enquiry tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ ojú òní tí mi ní wáyé tì no going back ni o Yorùbá nation is the only solution kí wọ́n break Nàìjíríà yẹn kí wọ́n wá yọ gbogbo àwọn olórí burúkú ta níyẹn kó yọ wọ́n kúrò kó wá fi àwọn èèyàn gidi síbẹ̀ àwọn youth kí tiwọn náà dàbí ti di Gabon tó jẹ́ pọ́ ọmọ 36 years òun ló ń hùlù wọ́n sí tí ló gbogbo wọn dẹ̀ lù tí ayọ̀ wọn kú Ọlọ́run á fún wa ṣojú òní ti àwa náà ẹ bá wa subscribe sí YouTube wa ẹ bá wa share kẹ̀dẹ̀ bá wa tẹ top up ire o.